depression. Then, manubrium. Manubrium right pero kanisa. Sternal angle. Sternal angle kanin rag na elevation gamay rin diri gapita. Body of sternum. Sa diha. Ayan. Xiphoid process. Sternal end of the clavicle. Kani. Acromial or lateral end of the clavicle. Oh, bold. Rounded elevation diri. Costal cartilage. Kanin here. Basta right beside the sternum. Intercostal space. The depression in between the core. Inline na. Acromion process. Kani na flat sa kilid sa acromion. Acromion process. Spine of the scapula. Kani here. Basta gani here the pila. Then medial or lateral border of scap. Medial and lateral. So, kani here muni ang lateral or auxiliary border. Yeah, dili somewhere here muni ang Inferior angle. Kung dili makitaan, kay ano na. Muni inferior angle, muni lateral. Chud! Naging muni inferior angle, muni lateral, muni medial dili. Then, lesser tuberosity sa humerus. Whoa! Inino na mo. Lesser tuberosity. Lesser tuberosity. Sa lesser tuberosity, in front siya sa acromion process. So, in front, kay externally rotate ni mo, kani siya here mo ni mo lesser tuberosity. Then, ang greater tuberosity, kay imo dayon i-internally rotate. Ang kanang na-protrude now, unang greater tuberosity. So again ha, kani acromion process. Sana ilayo din. Makita ang kamot ba din sa Acromion process. In front, kani sa bony structure here. That's the lesser tuberosity. Imo internally rotate. It's another bone there. That's a greater tuberosity. And then, so in between the two, there's a depression. Munang bicipital groove. Next, medial or lateral supracondylar ridge. Medial or lateral supracondylar ridge. So, ana, imay pa-flex yung elbow above the epicondyle. So, kanisa here. Muna yung epicondyle. Muna yung epicondyle. Above it. Kay, muna iyang medial or lateral supracondylar ridge. After that is the olecranon process. This one, naman duha kanisa. Then, the head of the ulna, kanisa, pronated. Muna ang olecranon? Pronated siya. Muna kaniga bukso. Thyroid man na, di ba? No, head ni siya. Ang thyroid kinado. Muning head, muning thyroid. Ang head sa radius may nadiri. Yeah. Muning head sa ulna. Yeah. Ang kuan, ang thyroid process sa radius cake, muni sa diri. Ano gud? Debate. Kani muning thyroid process sa abli lang. Muning thyroid process sa radius. Then next kay ang blisters tubercle. So, diri kani din nga bone. Muning thyroid process sa radius. Ang kilid dayon niya mo na blisters tubercle. Yang pre, ang ang thyroid process of the ulna. Head of the ulna, kilid niya, ang kilid dayon niya nga sharp na bony structure diha. Muna ang thyroid process of the ulna. Yang sa tuloy? Thyroid process of the radius niya. Ang kilid to the medial side, muna siyang blisters tubercle. Then, naman ta. Ipasa ko na. So, again, nag-video na ka? Oh. So, muna siya ang muna siya, diri mo ng head sa radius. I-graph ni mo. So, kanisa, thyroid process, the radius, sorry. Kanisa, i-graph ni mo pa ana, diri.
I-graph nimo pa dong forward. Ang bone diha is the scaphoid. Nya next kay di ba? This is the thumb. O nya, this is the base. Right after the base, ana dire, muna siya ang trapezium. Scaphoid, trapezium. So kaniha styloid process i-rock nimo dire kani siya mo ng scaphoid. Nya kani mo ning base of the first metacarpal bone. I-rock nimo dire mo ng trapezium. So mugawa siya og styloid process, scaphoid, trapezium, base of the first metacarpal joint of bone. And then next kay dire ang base ani dire sa imuhang kanang fifth metacarpal kani siya dire na sharp dire dapita sa may pinky. That's your pisiform. Dire basta mo na pisiform. I-rock nimo dire dapita. Itong pag-rock. Kanang iana nimo ba? Photo nimo sa ilawom, ang right beside it. Makita ka. Lateral? Medial. Okay, ko kakamit. Lateral di ay. Dire. Lateral kita na ba? Ang lateral kay mo nang hook of hamit, makita na nimo. Ako'y na-feel na hook of hamit. Basta ana basta pisiform niya, i-rock nimo pa doon dito paana mo nang hook of hamit. Then sunod kay ang lunate kay di ba? Here mo ning styloid process niya, lunate ang kuan Lister's tubercle. Ang lunate niya kay distal to the Lister's tubercle. So i-flex nimo ang wrist, flexing my wrist. Ana, flex nimo Lister's tubercle. Ang kani siya dire mo ning lunate. This is Lister's tubercle. Distal to the Lister's tubercle is the lunate. Then, medial to the lunate, so pagkilid, muna dayon na ang trichotrom. So, again ha, Lister's tubercle diri, dara, muning Lister's tubercle, distal to it, that's the lunate. And then, medial to the lunate, so here, that's your trichotrom. Then at the third metacarpal bone, extend mo ang wrist. At the third metacarpal bone, there's a depression. Makita ka depression, kani diri. I-flex mo na i-bone nga mugawas. Kana nga bone, kay mo na ang capitate na wa. Nag-extend ka, gaana siya, depression siya. Basta at the third nimo nga metacarpal, so kani mo hang F-finger. Finger. So diha na depression, extend. Once you flex it, there's a bone there. The bone there is the capitate. Get? Yung trapezoid is between the trapezium and the capitate. So, di ba, ang capitate kay kani. Then this is the trapezoid. Diri. Ang trapezium kay kani diri right below the base sa first nga metacarpal bone, di ba? Ang trapezium. The rack of the base of first metacarpal. So igana nimo muning trapezium, then kani siya muning hamit. Between those two, somewhere here, muna siya ang trapezoid. So di ba ang trapezium nimo kay i-rack nimo muning base sa imong first metacarpal, i-rack nimo so kani siya muni ang trapezium. Ang capitate kay katong depression i-flex na muna siyang capitate, so muning duha ka bone ha akong ipalpate. Between the two, so somewhere here, kaning bone here, muna siya imong trapezoid. Yeah, ang head sa imong metacarpal bones, muna siya kaning knuckles nimo. Yeah. Human kay ang base of the proximal phalanx immediately muning head sa imong metacarpal bone, so base in proximal phalanx kanida yun sa dire. The end. Muscles. Luyo? Magupad ka na. Luyo? Muscles.
Sige na. Ay, nang pwede. Sexy boy. Sige na, Jundi. Ako rin mag-sexy boy. Oh, na mga caricature. Nakakita ko lang na. Lingkod. Lingkod. Mana daw ka pray. I want you to harden your muscles, sir, man. Sige go. Resist the muscle. Videohin na. Videohin na. Buning. Ay. Okay, go. Okay. 1, 2, 3, play. So, ang first is the trapezius na upper fiber. Ito, go record ni. Oh, please. Upper fiber. So, ipa-move ni mo upward iyang shoulder to the ceiling. So, pahani. Then, I'm going to push your arm going down. Recess it, ha? So, ipa-push ni mo. Trapezius upper fiber mo ni siya here. Upper fiber here. Then, next, kay kani siya. Mo man yung spine sa scapula sa mga diri. Then, sunod kay ang middle. Kay, paana ni mo diri. Ipa-move backward yung arm. Ako i-push forward. Ayaw ipa-push sa recess, ha? Muna mo middle fiber. Then, sunod kay ang lower fibers kay mo to siyang diri. So, ipa-move back and siya. Ana. Muna mo lower fibers diri. So, again, ang upper fibers kay katong anak push down. I-push ni mo down, mo siya ipa-resist. I-resist sa push down. Kani siya diri mo na yung upper fibers. Yan, katong paana diri. Push forward. Resist. I-push forward. Resist. Diri mo na yung middle fibers. Yan, ang katong anak. Diri mo na yung lower fibers. So, next, yung latissimus dorsi. Extend arms backward niya. Resist forward. So, kanisya, basta kanisya here. Resist pa doon forward. Imo siya i-push forward niya. I-resist. So, nandun mo yung latissimus dorsi. Then, itap-tap. Itap-tap. No, sir. Ito. Sir, 30 minutes. Sir. If ever you don't want me to fill the PT lab, there should be one. Play na. So, levator scapulae, i-bend mo imong head, then i-raise imong shoulder. Kaya ako i-push down imong shoulder. Ayaw, i-resist ha. So, i-push down. So, sa kanila, i-push down. Kanisa here mo yung levator scap. Kanisa. Rhomboid na, rhomboid. Kani? Sabi ko siya po. Yeah, ang rhomboid. Dili man bend down, bend ana man. Oh, upward eh. Upward ko lang. Sige, Yeah, levator. saka shoulder. Saka shoulder. Mga na. O, kanisa. Oh, so kanina siya. Muna yung levator scap. Yeah. Kuman kay ang rhomboid kay bring arm away from back niya. Resistance kay forward. So, ako i-move back imong hang arm niya. I-resist ha. Oh. So, ang rhomboid. Trapezius. Ang rhomboid na diri no. Oh, diri. Okay po siya. Saan ang mga nigahi? Basta kani siya diri mo ni ang minor diri sa taas. Yan diri sa ubos. Major. Nana ko. Yan sunod kay Pero, side view. Ano lang diri. So reach ka. Pag-reach ni mo. Kani diri mo ning serratus. Anterior. Reach ka. Forward of the side view mo na serratus anterior. And then ang pectoralis. Mawa mas dyan dit pectoralis basta. Basta ang pectoralis kay iana rin yung kamot. Yeah. Move arm forward niya. Resistance downward. So tabunin lang din niya. Tabang Anak. deltoid mo na, pre. Ha? Deltoid man. Deltoid din na. Ang pectoralis niya, held hand together. Ang deltoid kay Arm forward.
Arms forward, yeah. Resistance downward, so pasaka, ana. Or resistance downward, panao. Do. Ana. So resistance downward, ang anterior, kay kani siya dire. Muna siya dire niya. Ang arm sideways. Yeah. Unita na niya. Resistance, kay downward, ana gihapon. I-push down, kani siya, muna middle fiber. Niya posterior, kay arms backward. Muna siya dire, muna posterior fibers. Nya, biceps brachii. Ana, muna biceps brachii. Then, Uy. ha? Hindi, wala yun. Nya, ang posterior compartment sa biceps brachii kay i-straighten nimo ang elbow niya. Resistance kay forward. Ana, basta kanila. Dili. Ano sa man? I-fold mo nga eh. No, extend. Straighten the elbow niya. Resistance kay forward. Oh, sige Brad. Pugni. Ana. Ayo. Sideward. Sideward sa. Nya, pugni. Pugni. Na. Kani diri mo ni posterior compartment. Nya, sunod kay ang brachialis. Ang brachialis kay pronated forearm, then bend elbow, palpate at the side. So, pronate at the side. So, ang kani siya diri, lapit ang side. Then, naman ta. Forearm. Ang forearm kay ana. Kanina stop sa. Muna siya ang tendon sa palmaris longus, then pangahi kuno pag-ana gyud. Nya kani diri sa side nga makita ni mga burok here, supposed to be nana siya diri dapita kani. Muna siya sa flexor carpi Medialis. ulnaris. Nya ang kani siya diri kani sa kilid. Dili na to siya diri. Muna sa flexor carpi ulnaris, palmaris longus, nya kani siya kay sa flexor carpi radialis. Then pronator teres, kay pronate the hand towards the ground. I-pronate. So ang pronator teres is ang katong no, brachiorads ba yan eh? Kani siya diri, kani. Muna yung pronator teres, brachioradialis, kani. Yung human kay tendon of flexor digitorum superficialis at the sides of the base of the middle phalanx. So, tendon na niya at the sides of the base of the middle phalanx. So, nanay mga tendon niya supposed to be. Muna siya sa flexor digitorum superficialis. Earthquake! Diri tingnan no? Superficialis diri. Diri. Flexor mo. Flexor? Extensor mo gud. Extensor. So kana sa diri. At the base of the middle phalanx, so kana ni mga tendon diha. Diri ito nga. Kani siya. Ganing gamay. Kani siya kay mo man ni sa ulnar. Kani siya ha, flexor carpi radialis. Ang kani siya diri muna sa flexor digitorum superficialis. Then at the base of the distal phalanx at the center, base of the distal phalanx. So diri at the center. At the sides of the base of the middle phalanx. So kani siya. Ito ko to pa na ako Kani siya. Mo din ni siya ang tendon of flexor digitorum superficialis. Dili to ang kaniha, ang kani superficialis. Ang flexor digitorum profundus at the base of this phalanx at the center. So kani siya diri. Muna flexor digitorum profundus, ang kani diri flexor digitorum superficialis. So, sa lateral fascial compartment, brachioradialis again katong kanisa, brachioradialis. Kani here. Nya ang extensor carpi radialis longus kay hands upward, center near the elbow, resistance downwards. What ka resistance downwards, the center near the elbow. Brachioradialis ba yun? Sunod niya. Sunod, kanisa diri. Kanisa lang. Basta brachioradialis here, extensor carpi radialis kay kanisa diri dapita. Then
ang extensor carpi radialis brevis kay gamaso below pa yun. So, kanisa diri. Ano siya? Jet? Go. Yeah, extensor digitorum, spread fingers, resistant kay push finger downward. Ano sa yun sa mga Posix. Yan ano? Anya na, anya. Ang muscle belly side. Deep muscle. Ang supinator, kay supinate the forearm, then turn the wrist. Palpate the lateral side near the elbow. So, here, supinator. Ang abductor pollicis longus, abduct the thumb nearest to the base. Abduct. Ano? So, muna siya, ang adductor pollicis longus yan. Extensor pollicis brevis, kani siya diri, di ba? Kani diri, extensor pollicis. Opponent pollicis, kaya oppose the thumb to the little finger. So, ang kani siya diri, muna yung opponent pollicis. Ang abductor digiti minimi, kaya abducted little finger away. So, kani siya diri. Yang flexor digiti minimi, flex the finger at the MCP joint, kani siya diri, no? Kani gyapon siya diri, beside sa abductor niya. Erector spinae, kay prone body trump upward, palpate at the side of vertebral. Higda, planking. Katong mo plangka niya, ang dapit sa vertebral column. Sa kanina. I-plank kay diri dapit sa diri. The end. Model. Instructor. Then, verify the patient if ever comfortable siya. So, are you comfortable with your position? Yeah. Okay. And sir, we're going to start. So, sir, would you allow me to touch these parts of your body? Yes or no? Yes. Okay na. Okay. So there, we're going to start. Okay, so you properly position yourself. With regards to the position sa patient sa upper X, pwede siya mag-sitting, pwede mag-standing, pwede mag-supine, pwede mag-prone. It's up to you to choose which position you want as long as comfortable ang patient and accessible ang structure to be palpated. Parang, it's up to you. Wala kayong standard na it should be sitting, should be standing, or what. Okay. So, we're going to start first with the clavicle. Okay. So, before, sa thoracic region, you have palpated your suprasternal notch. You can choose your own partner or you can palpate on yourself. Okay, if you're going to move that laterally, you can feel some sort of rounded. Remove nyo latin na rounded yung portion, diba? Na mo protrude rounded. So that would now be your clavicle, the sternal end of the clavicle or medial end of the clavicle. Sige na, napalpate. So suprasternal neck going laterally, you now have the sternal end there. Okay, if you're going to further trace this, yung clavicle, medially it would protrude anteriorly. You may trace, di ba? Moving further lateral, mo protrude siya posteriorly. Kapalpate. Yan. Okay, further move lateral, then you can palpate some sort of rounded protrusion going upward. Further going towards the lateral, you can palpate na mo flatten siya. Kung imo yun ang i-trace laterally, na mo burot ni siya, no? Burot niya mo flat. Here, palpate sa inyong side, kanang i-burot, kanang i-protrude upward, that would now be the acromial end or lateral end of the clavicle. Here. And kanang if you're going to move further towards the lateral, that mo flatten siya, that would now be the acromion process of the clavicle. Palpate. So the acromion process of the clavicle. I-palpate ninyo, burot na siya, further lateral, mo flatten siya. Wala na acromion process. Palpate Acromion process of the scapula. Acromion process of scapula. Sorry. Yung clavicle. Sorry. Just add me if ever sa'yo ko mention. Sa acromion process of the scapula. Kanang mo flatten.
Okay, from the acromion process of the scapula, if you're going to trace that further backward, you should stand up first, face na kayo, para kita sa back ni mo. So, dili would be your acromion process. Further, move ka backward, makapalpate ka, you now have the spine of the scapula. Palpate. So, from the acromion process, move it backward. You can palpate now the spine of the scapula. Palpate wa. There. Okay, so your spine of the scapula, ni jot down, no? Sa mga palpable structures. Or yun ang i-record. Siya. Okay, so you trace that further going medially. Medially ha. So once mo reach ka, you can feel nga mo stop na siya. You can continue further palpating that here. Hindi siya. So this will now be your medial border or vertebral border of the scapula. You can further nga makamake it nga more mo protrude siya by asking your patient, sir, I want you to place your arm behind your back. Behind sa back, gawas with siya. You can palpate for that. Gawas. Isulod. There. So you have your medial border of the scapula. Nakapalpate yun, di ba? Back. Okay, you move that further down. Further down na. Diri kotob. Kani siya. Kani siya, murag movie. Murag movie ba? Si Gary V or smiling. Okay, kani siya, i-palpate mo. So this one would be now the inferior angle of the scapula. Inferior angle of the scapula. Then you further move that laterally, during the lateral side. So this will now be your lateral border or axillary border of the scapula. There. Okay, after that, ang glenoid cavity or fossa, lisod sa siya, palpate. Thank you. Space there. Okay, sit down. Okay, let's proceed now to the humerus. Okay, a while ago, you palpated the acromion process, di ba? Acromion process. Now, you further move a little bit on the lateral side, a little slow, gamay na siya. Okay, partly lang ha, gamay portion. You can palpate for the head of the humerus, partly lang. So, from the acromion process, little bit going down, mura siya mo round, di ba? Mura round. So, that's partly na siya sa head of the humerus. You further move a little bit lower na side. Okay, there. And then, ask the subject to internally and externally rotate the arm. Sir, I want you to move your hand towards this direction and towards that direction. Okay, you can feel nga na-bone nga more nag-walk in the hallway or walking. So, kanya siya nga bone there nga ni-walk, that would now be your greater tubercle or greater tuberosity. Back. So, you're going to move that one internally and externally. Maka-feel mo nga na-bone yun mo. No. So, that would now be your greater tubercle. Back. Here. Okay. Kaya siya, the lateral yun siya mismo sa lateral. Okay. So, from there, you tend to move a little bit anteriorly. A little bit anterior lang, anterior. Little bit anterior. Okay. Then, ask again the patient to move internally and externally. Try pressing it a little bit and natihot up. You can palpate again yung na-bone yung magsuroy-suroy. So that would now be your lesser tubercle or lesser tuberosity. So more in front na siya. Ang greater, there is a lateral. Here. Ang lesser, there na sa front. So na yung more magsuroy-suroy there. So you have your lesser tuberosity. Now, kanya. I lang kayo i-press kay it's painful the parts of patient. Magug i-press it doon. Kakuan. Okay. In between the two, you have the groove, but again, it's hard to palpate for groove and it's painful. Sige na ng groove. Okay, let's proceed further downwards here. Kani sa side before or proximal to the elbow joint, ring sa side. Kung tambukon ka, di ka mo mag-piso yung palpate. If atin ka, you can palpate that. So you can now palpate for your
supracondylar ridge. So you have the medial and the lateral supracondylar ridge. Dili epicondyle sa above sa epicondyle. So here, so you have your supra, napita, supracondylar ridge. So yung manikod. Okay? Yun yung na-identify kanina, di ba? So supracondylar ridge pa. Okay, from there, you further move downward, level yung sa elbow joint, there. On both sides, you can palpate yung nainagahe. So, you can palpate for your epicondyles. So, you have your medial and lateral epicondyle. Wow. Medial, lateral epicondyle. Paano? Kapalpate. Okay. Next. Okay. Bend your elbow. Bend ha. Bend. So, this one, gani protrude yun further forward. Kani siya. Then more on the medial side, this would now be your olecranon process of the ulna. Wow. Okay, there. Now, here. Okay. Moving lateral to that, lateral olecranon process na moving further lateral, you can now palpate your capitulum. Capitulum. Anak mo gani siya. Anak. Stop mo sa kwan. So, inig-bend ninyo na, there, ha. So, kani mo protrude further forward, na kani, mo yung mag-palpate ang capitulum on the lateral. Here, capitulum. Then, further distal, little bit there, the pita, you can palpate for, although it's not, di siya clear, you have your head of the radius. More mag-nilay the pression gamay, kani siya ang head of the radius na diha, the pita. Okay, clear? Na siya. Okay na. Okay, there. Okay na. Okay. Next. Na. Okay, there. So, let's proceed here sa wrist. Okay. So, first, radial styloid process ato ipalpate. Okay, as the patient, okay, sir, I want you to move your, in any position, move your hand away or towards the side. Na siya. Or, you're going to ulnarly deviate the hand. Palpate it here, kani siya. That would now be the styloid process of the radius. Yeah. Okay, styloid process of the radius. Nakatultol wala. Tultol siya. Kanya. Palpate. Radial styloid process of the radius. Okay. Palpate mo. Kajaja o tanawa? Ina. Kasi agad. Ina. Okay, next. From the radial styloid process, you move. Okay, relax. You move towards the medial and the dorsal. He has a dorsal side as styloid process. On the dorsal side, kani siya, kani. You can now palpate for your dorsal tubercle or your Lister's tubercle. Dorsal side, styloid process niya. Diri sa dorsal side, makapalpate mo, nang hait-hait ng gamay nga bone. There, so nakapalpate wa. Palpate. So you have your dorsal tubercle or your Lister's tubercle. Yeah. Okay, ano? Okay. Further move medial, kani siyang rounded, kani siya round. That would now be the head of the ulna. So head of the ulna na siya. Dili na pisiform head pa na siya sa ulna. Okay. Siya. Okay, with regards to the head of the ulna, if ever steady lang yung finger, ask the patient to supinate, mawagtan na siya. So, magic bone here. So, naakoy bone na, yung wagtam eh. Supinate. Mawagtan na rounded. Tago na ang head of the ulna. Eh, huwag kamot bin. Ha? Okay, clear. So, that would be the head of the ulna. Wait na. Okay, medial to the head of the ulna, medial to that, diri siya dapita yun, kani siya, katong extend gamay. So you now have your styloid process of the ulna. Styloid process of the ulna.
Ha. There. Now, okay, next, the carpal bones. Manisod-isod. Although, Otis, you have to kuhan this kay upper X mo usually. Sa ano lang. Okay, carpal bones. Okay, let's start first with the proximal and lateral. So again, ask the patient to ulnarly deviate. You have palpated a while ago your radial styloid process, di ba? Ano siya? You just try to rock and roll. Rock the finger there. Na makapalpate gani mo nga nigahi niya siya nga bone. That would now be your scaphoid or your navicular bone. Ulnarly deviate and you just rock. Nausay pasok pag yun siya. Rock. So, mali siya ang scaphoid or navicular. So, ulnarly deviate and you just have to rock. Okay? So, styloid process, then rock. More na rock there. Ha. Okay, next. Okay, from your Lister's tubercle ni siya, no? Lister's tubercle a while ago. You try to move a little bit distal there. So, if you're going to extend your wrist, meron siyang depression. But if we're going to flex that, gahi siya. So, na siya depressed, na siya, So, that would now be your lunate. So, Lister's tubercle ni siya, distal to that, lunate na siya expected. Lister's tubercle, distal to that, you have your lunate. Okay? There. Then, besides yung lunate, you now have your triquetrum. Besides yung lunate, triquetrum niya siya. Beside. Okay, next, this one, here. At the level of your palmar side, palm dire, dapita, you can palpate nga na lingin nga bone. Tira, lingin yun siya, rounded. Papalpate, there. So that would now be your pisiform. Pa, rounded na siya, so pisiform na siya. Pa. Okay. Then, your hook of the helmet, the lisod siya ipalpate. In more again, i-rock. More than a hook, bro. It's hard. Okay, don't own pag yun mo. Okay. So, those are the proximal. That's pisiform. Okay, proceed to sa distal row. Trapezium. Okay, so again, ulnarly deviate the wrist. Palpate for the scaphoid. Patotong ikon, i-rock na to siya. So, diha dapita. Pag-rock, diha ang gahe. Then, also first, palpate for the base of the first metacarpal bone. Base lang, base. It's more this area here, base niya. Kani siya. So, in between the navicular of base, kani siya, you now have your trapezium. Again, lisod kayo i-distinguish. So, between the base and the scaphoid, you now have your trapezium. So, navicular, scaphoid, base ni sa first, you have your trapezium. Okay, next, your capitate. So, third metacarpal bone. I-trace niyo yung third metacarpal bone, no? Ini-extend ninyo. Nag-extend ninyo, kani siyang yung ma-feel. Ang base man ni siya. So, inig-press niyo na sa third metacarpal mo, depress na siya. Depression, there's a depression there. Pa. Inig-flex niyo mo there. Mugahit, muburot na siya. Not that burot, but mawagtang ang depression ba? Gahit na siya. So, kanya siya, ini kanya, depressed. But if you're going to flex that one, mawagtang tong depression, so that would now be your capitate. Okay, so that would be your capitate. So, ini-extend, depression there, depression, ini na siya depression. So, you have your ka-feel sa depression, mo? Ka-feel sa depression. Depressed mo na siya. Depressed. Ig-ana ni mo, gahi na siya.
kuan ko lang. Depress. Diba? Depress. Ano ni mo? Gahi na siya. Pa. So that would now be your capitate. Ano, so you feel depressed na siya. Diba? Hello. Ano ni mo? Gahi na niya siya. So, capitate. Putesa. So you feel third metacarpal. Depressed mo na siya, no? Depressed. Ano ni mo? Gahi. Diba? Capitate. O, ikaw feel. Oh. Depressed. Depression.